ಕರೋನಾಡು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಗುಡ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾನಲ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಗುಡ್ ಫ್ಲೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲೈಸಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ಲೇ ಕಮ್ಮಿ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು important questions. So in each module, we have around 6, 7, 8, 10 questions. ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಓದಲೇಬೇಕು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಈಚ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Okay, so first module, explain the electrical network classifications, and with respect to star delta transformation, have to derive an expression. And next again the problems. Now here, from here, problem starts. There is in series voltage and current shifting transformations, and these are the problems. Just write down all the questions. So these are the questions from first module to fifth module. So with respect to each question, I will only release the solution video. Stay tuned, guys. Thank you.